Hello guys, so for this question we want to show that if x1, x2 to xi is a sequence of independent random variables, and we have capital Yn equals to the sum of xi I equals to 1 to n, we want to show that Yn is a Markov chain, or maybe not. So for the proof, we have to calculate the probability of capital Y of n plus 1 equals to yn plus 1, given by capital Yn equals to Yn to capital Y1 equals to Y1. So since we know that Yn is equals to summation of xi I equals to 1 to n, so the capital Y of n plus 1 is equals to the sum of capital Y of n plus and capital X of n plus 1, and this is equals to small y of n plus 1 given by capital Y of n equals to Yn to capital Y1 equals to Y1. So since capital Yn equals to Yn is given, so we can change this equation to probability of capital X n plus 1 plus Yn equals to Yn plus 1, given by capital Yn equals to Yn to capital Y1 equals to Y1, and then we just switch the Yn to the right equation. We will get the probability of capital X n plus 1 is equals to Yn plus 1 minus Yn, given by capital Yn equals to Yn to capital Y1 equals to Y1, and this is equals to the probability of capital X of n plus 1 minus equals to Yn plus 1 minus Yn, given by capital Yn equals to Yn, and then we just switch the negative Yn to the left equation. We will get the probability of capital X of n plus 1 plus Yn is equals to Yn plus 1, given by capital Yn equals to Yn, and then since we know that Yn equals to capital Yn is given, so this probability is equals to the probability of capital X of n plus 1 plus capital Yn equals to Yn plus 1, given by capital Yn equals to Yn, and by this equation we will get the probability of capital Y of n plus 1 equals to Yn plus 1, given by Yn equals to Yn. Since we know that the capital X of n plus 1 plus capital Y of n is equals to capital Y of n plus 1, so we know that the probability of the probability of capital Y n plus 1 equals to Yn plus 1, given by capital Yn equals to Yn to capital Y1 equals to Y1 is equals to the probability of capital Yn plus 1 equals to Yn plus 1, given by capital Yn equals to Yn. So the Yn is already a Markov chain, so we've done the proof.